Hello my dear students, I warmly welcome you to CR Digital Classes. In this lecture, we are going to discussing about problem based on the Taylor series method. Okay, so in the previous lecture we discussed the general derivation of the Taylor series method. So now we are going to discussing problem based on the Taylor series method. Observe carefully. Using Taylor series method, find the values of find the values of y of 0.1 and y of 0.2 and y of 0.3 for the given function. For the given initial value problem, dy by dx is equal to x into y plus y square, x into y plus y square, and the initial condition is y of 0 is equal to 1. Okay, so this is the statement of the problem. What he is asking that, so find the values for these three values, y of 0.1, y of 0.2 and y of 0.3. What is the condition? Given initial value problem is dy by dx, that is simply you can write y dash is equal to f of x comma y na. Okay, y dash is equal to f of x comma y. What is the f of x comma y here? X into y plus y square. Okay, the function in terms of x and y square. Okay, so x into y plus y square, that is the initial value problem. And what is the IC, initial condition? Y of 0 is equal to 1. Y of 0, that means you can write y of x naught. Y of x naught is equal to y naught. If you compare with y of x naught comma y naught, then you will get x naught value and y naught value. Okay, so let's start the solution of this problem. Solution Taylor series method, you have to keep the heading in this format in the examination, definitely. Why? Because so whenever you are going to start or whenever you are going to use any method, definitely keep a side heading for that method. Okay, by seeing that method, the person, those who are going to evaluate your answer sheet, understand that method or that problem belongs to Taylor series method only by seeing that the subheadings. Okay, subheadings are the attraction for your answer sheet. Okay, those subheadings will give the impression marks while evaluating while valuing your question paper or answer sheet. So now you can see given differential equation is dy by dx is equal to x into y plus y square. That is a given first order differential equation. Okay, so that is taken as equation number 1, where f of x comma y is equal to x into y plus y square. X into y plus y square అంటే చెప్పాను కదా, ఇది ఒక algebraic function. X into y plus y square is a algebraic function. Why? Because where x and y square, all the algebraic words are there. There is no trigonometric function sin x cos x. There is no logarithmic function log x or log n of x. Okay, there is no exponential function e power of x. Purely it is an algebraic function. Okay, and initial condition is y of 0 is equal to 1. Initial condition y of 0 is equal to 1. Compare with y of x naught is equal to y naught, then you will get x naught is equal to 0 and y naught is equal to 1. Okay, if you compare with y of x naught, general form of the initial condition, if you compare with you will get x naught is equal to 0 and y naught is equal to 1. అంటే ఆ y అనే ఫంక్షన్ లో x ప్లేస్ లో x naught ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే you will get 1. ఏంటి y అంటే ఇక్కడ ఏంటి, మనకు y డాష్ xy ప్లస్ y స్క్వేర్ అని ఉంది. ఓకే, y డాష్ వాల్యూ మీకు ఏముంది, x ఇంటూ y ప్లస్ y స్క్వేర్ ఉంది. కానీ దానికన్నా ముందు ఏంటి రావాలి, y రావాలంటే మనం ఏం చేస్తాం, దానికి ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేయాలి. ఇక్కడ మీకు y డాష్ ఫంక్షన్ ఏమి ఇచ్చాడు, మీకు xy ప్లస్ y స్క్వేర్ అని ఇచ్చాడు కదా. మళ్ళీ మీకు y కావాలంటే ఏమంటే అది అవసరం లేదు, బట్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ ఓన్లీ ఐ యామ్ సేయింగ్. ఓకే, సో y వాల్యూ రావాలంటే అప్లై ఇంటిగ్రేషన్ ఆన్ బోత్ సైడ్. ఇంటిగ్రేషన్ డిఫరెన్షియేషన్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే మీకు ఏమొస్తుంది, y ఫంక్షన్ వాల్యూ వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ దట్ ఇనిషియల్ వాల్యూ ఏమి ఇచ్చాడంటే అది. నౌ differentiating equation number 1 with respect to small x successively. Okay, so therefore then we get that already initial in equation 1 antene first derivative undi y dash ani, next direct ga second derivative y double dash is equal to, okay, so x into y is there, x into y is there. దీనికి మనం ఏం అప్లై చేస్తామంటే u into v మెథడ్ ఫార్ములా అప్లై చేస్తాం. ఓకే, ఫర్ x u and y is v, you know very well u into v differentiation. So u into v dash plus v into u dash. So therefore for x if you take u into y is v dash, v is y. So v dash means y dash plus
v into u dash with respect to x na. So for x dash you will get 1 only. Okay, for the same value differentiation value is equal to 1, and second term y square is there. Okay, so therefore 2 into y square is that 2 into y into again for the y dash, for the again for the y dash. I will explain with this with the general value. Y dash is equal to whenever you have f of x comma y, then y double dash is equal to, you will get the function with respect to f suffix x, partial derivative with respect to x. Okay, f suffix x plus and y dash into f suffix y, where in the general procedure we discussed that formula. Okay, whenever you are going to apply the second derivative, you have to use that formula. Okay, according to that formula only we can find the solution. Y suffix x plus y dash into f suffix y. So this one is the y dash value. Okay, so f suffix y into y dash value, in that format you have to apply. So therefore if you simplify that value, you will get that y double dash is equal to x into y dash plus y plus 2 into y dash. So therefore now after completion of the second derivative, apply the third derivative. Okay, so consecutively, okay, successively we are applying that. So no need to mention again apply the differentiation after the second derivative, apply the differentiation again after the third derivative. No need to mention. Whenever you mention the word successively, okay, it takes automatically. So therefore y triple dash is equal to, again here u into v method. For that one you can apply that x into y double dash plus y dash into x for x1, and y will be y dash. Okay, y will be y dash, and for this value also y into y dash, again in the form of u into v method you can apply the procedure. So if you ultimately if you simplify, you will get y triple dash is equal to x into y double dash plus, here y dash is there, here y dash is there, you will get 2y dash plus and 2 into y dash plus 2 into y dash whole square, 2 into y, because y dash into y dash whole square. So multiply with 2, you will get 2 into y dash whole square. That is the third derivative. Next, fourth derivative. Fourth derivative is, for this term you will get x into y again. Okay, for each and every word, okay, for each and every term we have to apply the partial derivative. So x into y triple dash plus y double dash into 1 with respect to x, and for this term 2 into y double dash, for y dash y double dash. Now for this term you will get u into v method, again 2 into u into v method. Okay, and the last term you will get 2 into whole y dash whole square is there. So therefore 2 into y dash and y dash individually y double dash, you will get the partial derivative in that format. Now if you apply the procedure, y power fourth derivative is equal to x into y triple dash plus y double dash plus 2 into y double dash plus 2y into y triple dash plus 2y double dash into y dash plus 4 into y dash into y double dash. Okay, now again simplify, y power fourth derivative is equal to x into y triple dash plus, by adding these two terms you will get 3 into y double dash plus remaining values 2 into y triple dash. Okay, and 6 into, you can see here by adding these two terms you can get 6 into y dash plus y double dash. Okay, so that is the fourth derivative. Next we can apply that fifth derivative. Okay, fifth derivative, y power 5 is equal to, for this term uv method, and for this term you will get third derivative, and for this term you can apply that uv method, for this term also you can apply the uv method. Okay, after applying that uv method, simplify the correspondingly according to the formula, you will get that the y power fifth derivative as x into y power fourth derivative plus 4 into y power second derivative plus 2 into y power fourth derivative plus 8 into y power y dash y triple dash plus 6 into y double dash whole square. Okay, that is the fifth derivative. Now after completion of the fifth derivative, now our it's time to take the solution. Okay, so ఈ డిఫరెన్షియేషన్స్ అన్ని ఎందుకు అప్లై చేస్తున్నాం అంటే ఒక ఎగ్జాక్ట్ సొల్యూషన్ వస్తుందని చెప్పాం కదా, ఆ ఎగ్జాక్ట్ సొల్యూషన్ యొక్క డెఫినేషన్స్ ఏమని.
So therefore y of x be the exact solution of the given equation number 1 for the given initial value problem. Y of x be the exact solution, అదేంటో మనకు తెలియదు. ఓకే, సో దెన్ బై టేలర్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్ for y of x at x is equal to x naught is given as, whenever you take that exact solution immediately apply the Taylor series expansion. టేలర్స్ మెథడ్ లోనే టేలర్ సిరీస్ ని అప్లై చేస్తున్నాం, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి దానికి దీనికి. ఈ టేలర్ సిరీస్ అనేది ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లోనే చదువుకుంటాం మనం. ఓకే, సో అది వేరు ఇది వేరు. ఇదేంటంటే న్యూమరికల్ అనాలిసిస్ లో, అదేంటంటే మనం ప్రీవియస్ సెక్షన్స్ లో మనం చదువుకుంటాం అనమాట. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ y of x is equal to y naught, ఓకే, x minus x naught by y naught dash. ఇది అల్టిమేట్ ఈక్వేషన్ అండి. ఇది దీనికన్నా ముందు మీకు 2-3 ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయి, కానీ అవన్నిటిని దాటుకుని డైరెక్ట్ ఈక్వేషన్ రాస్తున్నాం, స్టెప్ బై స్టెప్ కాకుండా డైరెక్ట్ ఈక్వేషన్. y naught ఉందంటే మీకు దానికన్నా ముందు ఏముంటది, f of x ఉంటది. f of x లో మళ్ళీ ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం, x is equal to x naught కదా. సో దేర్ఫోర్ f of x తర్వాత f of x naught అని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఫస్ట్ ఏమో f of x ఫస్ట్ టేలర్ సిరీస్ ఈక్వేషన్ లో, దాని తర్వాత మళ్ళీ మనోడు ఏమన్నాడు, x is equal to x naught అన్నాడు కదా, ఆ x ప్లేస్ లో x naught సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. దాని తర్వాతనే మనకి ఏమొస్తుంది ఇక్కడ y naught. ఇది డైరెక్ట్ ఈక్వేషన్. దాని ఈ ఈక్వేషన్ కన్నా ముందు మీకు ఏమున్నాయి, 2 స్టెప్స్ ఉంటాయి. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ x లో ఉంటది, ఆ x తర్వాత x ప్లేస్ లో x naught సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం, అప్పుడు ఒక ఈక్వేషన్ వస్తుంది. దాని తర్వాత అల్టిమేట్ గా రాస్తే మనకు ఈ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. మనం ఏదైతే ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 అని చెప్తున్నామో వీఆర్ రైటింగ్ దట్ ఈక్వేషన్ డైరెక్ట్లీ. ఓకే, సో దేర్ఫోర్ y of x is equal to y naught plus x minus x naught by 1 factorial into y naught dash plus x minus x naught whole square by 2 factorial into y naught double dash plus up to so on in this format. ఎక్కడ దాకా తీసుకుంటాం అంటే 5th డెరివేటివ్ వరకు తీసుకుంటాం, ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ 5th డెరివేటివ్ వరకు ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కదా, y పవర్ 5th డెరివేటివ్ వరకు ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఓకే, సో y naught 3rd డెరివేటివ్ అండ్ y naught 4th డెరివేటివ్ అండ్ y naught 5th డెరివేటివ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ టేకెన్ as ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. మీరు ఈ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 ని ఈ డెరివేషన్ కన్నా ముందు కూడా తీసుకోవచ్చు. డెరివేషన్ కన్నా ముందు తీసుకొని ఆ డెరివేషన్ లో హైయెస్ట్ డెరివేటివ్ టర్మ్ y naught పవర్ 5th డెరివేటివ్ ఉంది కాబట్టి అక్కడ దాకా మీరు డెరివేషన్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోయి సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నా కూడా మీకు ప్రాబ్లం వచ్చేస్తుంది. సో ఓకే, వేర్ x naught is equal to 0 ఫ్రమ్ ద ఇనిషియల్ కండిషన్ అండ్ y naught is equal to 1. సో ఇప్పుడు మనకేం కావాలి అంటే ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 లో ఉన్న వాల్యూస్ కావాలి. y naught మనకు తెలుసు, కానీ x మనకు ఫస్ట్ ఒక ఈక్వేషన్ వస్తుంది. x naught తెలుసు, x తెలియదు, బట్ మనకు వాల్యూస్ అడిగాడు కాబట్టి వాటిని x గా తీసుకుంటాం. y naught వాల్యూ తెలియదు, y naught డాష్ వాల్యూ, y naught డబుల్ డాష్ వాల్యూ తెలియాలి కాబట్టి, సో ఫ్రమ్ ద అబౌవ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ నుంచి y naught డాష్ ఇస్ ఈక్వల్ టు f of x naught కామా y naught. f of x naught కామా y naught అంటే ఎక్కడెక్కడైతే మీకు ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ఇనిషియల్ వాల్యూ ప్రాబ్లం ఉందో అక్కడ x ప్లేస్ లో x naught ని y naught ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, ఎందుకంటే f of x naught కామా y naught అంటున్నాం. సో therefore x naught y naught plus y naught square. Substitute the corresponding values. X naught is 0, y naught is 1 plus y naught is 1 square. Then you will get first y naught dash. Okay, first derivative of that x naught y naught is equal to 1. Okay, next y naught double dash. Y naught double dash is, you have the equation. Okay, what is that equation? Clearly you can see here, this one is the equation. In this equation substitute wherever you have x and wherever you have y, x naught y naught values. Okay, and simplify, then you will get x naught y naught dash plus y naught plus 2y y naught y naught. అక్కడ కూడా మీరు ఎప్పుడైతే డిఫరెన్షియేషన్ చేశారో దాని వెంటనే కూడా మీరు ఈ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చండి, నో ప్రాబ్లం. మీకు కన్ఫ్యూజన్ అవుతుంది, తిప్పి తిప్పి రాసుకోవడానికి, అక్కడిక్కడ పేపర్ రాసేటప్పుడు పేపర్లో తిప్పాలంటే మీకు ఇబ్బంది అవుతుంది. అంటే ఆ డిఫరెన్షియేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాక మీరు వెంటనే వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, సో దేర్ఫోర్ y naught double dash is equal to 3. ఓకే, నెక్స్ట్ y naught triple dash is equal to మీకు ఎంత వస్తుంది, 10 వస్తుంది. ఆ వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే, ఎందుకంటే మీకు వాల్యూస్ వచ్చేసినాయి కాబట్టి. సో దేర్ఫోర్ y naught పవర్ 4th డెరివేటివ్ వాల్యూ మీకు ఎంత వస్తుంది, 47 వస్తుంది. y naught పవర్ 5th డెరివేటివ్ వాల్యూ 268 వస్తుంది. ఓకే, while substitute to find that y naught power 5th derivative, you need to substitute that y naught power 4th derivative value also. అది మర్చిపోకండి మీరు. ఓకే, థర్డ్ డెరివేటివ్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే సెకండ్ డెరివేటివ్ వాల్యూ మ్యాండేటరీ, సెకండ్ డెరివేటివ్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ డెరివేటివ్ వాల్యూ ఇస్ మ్యాండేటరీ. సో ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ దట్ y naught power 4th derivative is equal to 268. So therefore substituting the corresponding values in equation number 2. Okay, substituting the corresponding values in equation number 2. So therefore అంటే ఇక్కడ మనకు వచ్చాయి కదా అన్ని వాల్యూస్ ఇక్కడ. సో y naught dash value, y naught double dash value, y naught triple dash value, y naught power 4th derivative
and y naught power fifth derivative value. Substitute all these values in equation number 2. Okay, so directly y of x is equal to, this one is the y naught value, plus 1 is the y naught value, plus x minus this one is the x naught value, 0 is the x naught and y naught dash value, plus x minus x naught whole square by 2 factorial, y naught double dash value 3, x minus x naught whole cube by 3 factorial, y naught triple dash, plus x minus x naught whole power 4 factorial into y naught power 4th derivative, plus x minus x naught whole power 5 into 5 factorial into y naught power 5th derivative. Adi 268 annamata. So therefore our values annintini substitute chesam. Y of x is equal to, simplify cheyadam inka, 1 plus x plus 3x square by 2 plus 10x cube by 6 plus 47x power 4 by 24 plus 268 x power 5 by 120. Okay, 5 factorial value is 120. Okay, so therefore y of x is equal to 1 plus x plus 3x square plus 5x cube plus 47x power 424. And ఇక్కడ మీకు ఏమైనా క్యాన్సిల్ అయ్యే వర్డ్స్ ఉంటే సింప్లిఫై చేసుకోండి ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఏమొస్తుంది అంటే 67 into x power 5 by 30 plus up to so on. That is taken as equation number 3. Equation number 3 is known as the Taylor series expansion of the given equation number 1. Okay, so ఇప్పుడు ఆ టేలర్ సిరీస్ మనకి ఏదైతే ఈక్వేషన్ 1 ఉంది కదా, దానికి మీకు టేలర్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్ ఏమొస్తుందంటే ఈజ్ నౌన్ యాజ్ ద టేలర్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్. ఇదే చూడండి మీకు కావాల్సిన ఆనిముత్యం. y of x is equal to 1 plus x plus 3x square by 2 plus 5x cube by 3 plus 47x power 4 by 24 plus 67x power 5 by 30. Okay, so this equation number 3 is the required Taylor series expansion of the given initial value problem, equation number 1. ఇది మనకు ప్రాబ్లం. ఇక్కడ దాకా అయితే మనకు జనరల్ గా టేలర్ సిరీస్ మెథడ్ ప్రకారం ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, ఇక్కడ దాకా చేస్తే సరిపోతుంది. మళ్ళీ మనడు ప్రాబ్లం ఏమని అడిగాడు, y of 0 point value, y of 0.2 value, y of 0.3 వాల్యూ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. అంటే మీకు ఏముంది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3 లో LHS y of x అనే ఉంది కదా, ఆ x ప్లేస్ లో 0.1 ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. చూడండి అమ్మా, సో దేర్ ఫోర్ y of 0 ఎన్ని వాల్యూస్ అడిగితే అన్ని వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలండి. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ y of 0.1 substituting x is equal to 0.1 in equation number 3, we get that y of 0.1. ఎక్కడెక్కడైతే మీకు x ఉందో అక్కడ 0.1 ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసి మీరు సైంటిఫిక్ క్యాలిక్యులేటర్ లో సింప్లిఫై చేసుకుంటే మీకు ఏమొస్తుంది అంటే 1.11689. ఈ క్యాలిక్యులేషన్ చేసేటప్పుడు బీ కేర్ఫుల్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ద స్పీడ్. ఇదే మీరు 0.1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసి పవర్ హోల్ క్యూబ్ ఇట్లా చేసుకుంటా పోతే మీకు మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ వస్తుంది. అర్థమైందా? చాలా స్పీడ్ గా ఉండాలి మీరు క్యాలిక్యులేషన్, టైం సేవ్ కావాలంటే. ఎందుకంటే ఈక్వేషన్ 3 వచ్చేదాకా మీరు మీ చేతిలో ఉంటది ప్రాబ్లం, టైం అనేది. ఎప్పుడైతే ఈక్వేషన్ 3 వచ్చాక ఈ సింప్లిఫికేషన్ ఉంటుంది చూడు, వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, అది ఇంకా మీ స్పీడ్ క్యాల్కులేషన్, మీరు క్యాల్షియం ఎంత స్పీడ్ గా యూజ్ చేస్తారో దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ అది y of 0 point వాల్యూ ఎంత మీకు 1.11689. ఓకే, సో నెక్స్ట్ y of 0.2 వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ x is equal to 0.2 in equation number 3, we get that y of 0.2 is equal to 1.27717. okay, so direct simplification. Next y of 0.3 substituting x is equal to 0.3 in equation number 3, we get that y of 0.3 is equal to 1.50129. okay, in this format wherever you have small x in equation number 3, substitute x is equal to 0.3 to get that value. So therefore by using Taylor series method we obtain the values in this format. Y of 0.1 is equal to 1.11689 and y of 0.0 is equal to 1.27717 and y of 0.3 is equal to 1.50129. వీటన్నిటికంటే పైన ఒక వాల్యూ రాసుకుందాం మనము. సో y of 0 is equal to 1. ఇది మీకు సింక్ అవ్వాలి. ఓకే, ఇక్కడ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసే వాల్యూస్ అన్ని ఏముండాలంటే 1 కన్నా ఎక్కువ ఉండాలండి. మీరు మళ్ళీ 1 కన్నా తక్కువ వచ్చినాయి అనుకోండి, ఎక్కడో మీరు అక్కడ ఇలాకత మాఫీ అయి ఉంటది. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ ఎందుకంటే 0ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడే నీకు 1 వచ్చిందంటే 0 కన్నా ఎక్కువ 0.1 ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు కూడా నీకు 1 కన్నా ఎక్కువ రావాలి, తక్కువ రావద్దు. ఓకే, సో అది ప్రాసెస్. ఇక్కడ చూడండి మీకు అన్ని కేసులో వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉంది, అది మీకు కరెక్ట్ ప్రొసీజర్ అన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద టోటల్ ప్రాబ్లం అండ్ వాల్యూస్. బై యూజింగ్ ద టేలర్ సిరీస్ మెథడ్ for the given initial value problem we can find the Taylor series expansion in this method. సింపుల్ కదా, మెథడ్ తీసుకుంటాం, ఇచ్చిన ఫంక్షన్ కి ఫస్ట్ సొల్యూషన్ రాసుకోండి. y of x is equal to మినిమం 5th డెరివేటివ్ వరకు తీసుకోవాలండి.
మినిమం ఈ టైలర్ సిరీస్ లో 4th and 5th డెరివేటివ్, మీకు ఇక్కడ డౌట్ రావచ్చు ఈ డెరివేటివ్స్ ఎన్ని వరకు తీసుకోవాలి సరే అని. మినిమం 5th డెరివేటివ్, సారీ మాక్సిమం 5th డెరివేటివ్, మినిమం మీరు 4th డెరివేటివ్ వరకు కూడా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, సో అక్కడ దాకా తీసుకొని మీరు ఎప్పుడైతే డెరివేటివ్ చేస్తారో అక్కడే వై డాష్ వాల్యూని వై నాట్ డాష్, వై నాట్ డబుల్ డాష్, వై నాట్ ట్రిపుల్ డాష్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. అవన్నీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 ఉంది కదా ఇక్కడ, ఆ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2ని మీరు ముందే రివీల్ చేయండి. ఆడియన్స్ కి ట్విస్ట్ రివీల్ చేసినంత మాత్రాన సినిమా ఫ్లాప్ అవ్వాలని రూల్ ఏం లేదు. ఓకే, ట్విస్ట్ రివీల్ చేయనివి ఎన్నో అటర్ ఫ్లాప్ అయినాయి, రివీల్ చేసినవి ఎన్నో హిట్ అయిపోయినాయి. సో అది గుర్తు పెట్టుకుంటారు ఆయన అనమాట ఎగ్జామ్ లో. సో దేర్ ఫోర్ this is the total explanation of this problem. In the next lecture we are coming with another next method. Make a perfect practice, prepare well. Until bye, thank you.